So kani ang mao ni siya ang chapter 4. So sa chapter 4, first is natay result and discussion. So sa man ni siya, this chapter presents information obtained and provided by the client upon doing the interview in their hardware store. So kani nga mga information kani nga chapter mo ni present sa mga information nga gihatag sa client. So katong mga data nga gi-provide nila during sa interviews, like unsa man, unsay process nila, unsay process flow nila sa pag-check sa ilang inventory, unsaon nila pag-add inventory, unsaon nila pag calculate sa ilang sales. So this study is in line with the system development life cycle, starting from requirements gathering and data analysis from the data gathered during the interview. So the following segments were divided into requirements gathering, requirements analysis, and design. Requirements gathering mo yung pag-gather sa mga data, requirements analysis kung yun sa pag-analyze sa mga data gihatag, kay gi-analyze mo na siya sa like kani mga process flow. Dayon ang design. Kaning design is para ni siya sa kanang inyuhang sa mga process flow or sa mga DFD, UML, use case diagram mga inana. So there is a requirements gathering. At this phase, the data acquired from the interviews conducted to the client by the researchers. The researchers were able to collect data and determine the KWG hardware manual procedures when it comes to their transactions. So ang kang hardware kay nasa manual sa ilahang transactions, sa ilang inventory o sa ilahang sales. Well, the data collected from the interviews from the client, business process of the hardware, inventory, record keeping regarding stock, sales, calculation, and transactions serve as the basis for generating information to be used for development of sales and inventory management system. So kaning mga data, kaning business process of the hardware, inventory record keeping, then sales calculation, transaction, mo na siya gaalalay para makahimo taog sa ato ang development of sales and inventory management system. So next is the researchers provided letter of intent. So a letter of intent ini ibutang ni dito sa dapit sa appendix C. Asa na siya dapit basta na nasa kinaulihan, kinakaulihian. Then process definition, the existing method of manually recording inventory stocks, checking them for the and checking them from the stock room by the client. So mo ni gitawag nga manual ang record nila sa ilahang inventory. So possible gani nga wala kay ano, wala man sila kinang system nga recordan ilarang kwan kay if naa pa unta automatic nila ma-detect nga out of stock na or if ever na mapalit ka customer, so makaingon lang nga available ang product pero every time man gud mo palit ang customer mo adto pa sila sa lang stock room aron mo check sa kanang count sa kwan if naa pa ba or wala na siya sa stock. So the manual process of checking the products in the stock room is giving a hard time to the hardware because they have to manually check it every time. So ilang gina-check every time magpalit ang customer. So grabe ka hassle. So to further explain the system method, manual checking the inventory of the product, the is printed the flowchart and figure 3. So mo ni siya ang checking sa product, no, para sa inventory. So if ever ko ang product is product damage, so start na dire kani man ni siya start. So starting point ni siya sa flowchart. Then kani di ba decision making man is product damage? If yes, so dili siya i-add sa inventory, no. If no, kung dili siya damage, so ato siyang i-add sa to inventory. Kay if guba ng product, din na nato na i-add, i-add pa man. Whereas kung nindot ang product or kuan pa siya, dili siya damage, so ato siyang i-add sa inventory. Dayon and dayon. Kaya dapat na kita start again sa ato ang flowchart. Next is, sa man ni, manual process flow of transactions. So dire na ta start. Dayon, sa transactions, kaya mao ni sa ginatawag ka transactions ka na pagpalit bitaw sa customer. So check requested product, ay mo check mo ta dito sa stock room. Then is product available? Kung product available, no. Kung dili siya available, so cancel transaction kay wa naman out of stock man siya. If yes, i-calculate ang product kuan siya, i-calculate ang product transactions, then proof of payment, record transactions dayon and dayon siya. Then calculate transactions product kato ning pagpalit na, tapos proof of payment gikan sa customer, dayon record transaction. Tumo ni kining proof of payment apil na ang receipt ani. Then record transaction mo na siya katong mga receipt. Kuhaon to nila tong duplicate. Secondly, the process flow of transactions is shown in figure 4 in the transactions of products. The client will check requested product if it is available or not. Diba? Mao ni siya dari. If
the product is available, a transaction will be made. Transaction calculated using calculator, o di ba? Calculator lang gamit para mag-calculate sa transaction, and the total will be written in the receipt. After the transaction is calculated, client will provide a proof of payment. So ang client or ang customer to the ang kaning client mo hatag of proof of payment like kaning mga resibo to the customer and record the transaction. The manual checking of available products in the stock room every time the customer orders make a transaction more time consuming. Ikaw lagi kay mo check mo ka sa product every time daari kani. So grabe gini ka time consuming. Because it significantly increases the time spent on calculating and checking the inventory of the lot of customers buying the item. Next is kaning figure 5 ng manual process flow para sa calculation of sales. Kung saan pag-calculate ang sales. So dari start, check the transaction records katong mga resibo. Then i-calculate nila, i-add naman na sila through calculator na siya, i-add. Dayon, i-record nila ang total sales dito sa ilahang pikas nga libro or notebook dedicated para sa sales lang record. Lastly, the calculation of sales is shown in figure 5. Ano siya figure 5? In the calculation of sales, the client will gather the receipt of resibo sa mga transactions. The calculation is done manually using a calculator. When the calculation of sales is done, the client will then write on the first record book that is intended for keeping the record of total sales. So, dito na isunod sa lain nga notebook. The manual calculation of sale, the hard work currently used is taking the client a significant amount of time to complete because the client needs to check the transaction receipt in order to calculate the total sales. So if ever bitaw nawala ang mga resibo, so grabe na sa kahasol, daho kayo lang impact sa kuan. So user definition, so user definition. Muna sila mga users sa atong system. First is natin cashier o admin. So responsible for managing of inventory, stocks, kani inventory kay bakit inventory sa items or products, stocks if ever available pa or not, a customer kay mo-add man sila ang customer, edit ang customer, supplier information kay needed man na every time nag-supply na imong supply nga supplier, sales and transaction report. Kining sales is mo ni siya ang weekly, monthly dayon transaction report. Cashier responsible for the processing of sales and transaction when the customer buys the item. Siya. Then function data sa requirements analysis natin functional requirements. Unsa man mga functional requirements? Functional requirements serve as the functionalities of what the system is capable with. So the functional requirements of each user involved are shown in table 1 for admin and table 2 for cashier. The table show in the list of functional requirements of each user together with their description. So, there is ato ang functional requirements for admin. So, natay login. So, admin will input the username and password in the login page to access the system's panel. So, mo-access man to siya sa login page. So, ang admin also makamanage yung product. So, the system should allow the admin to add product, modify or update product, o delete sa ato ang product. Then, manage stock. So, the system should allow admin to see the stock out product by coloring the current total stocks with red when it reaches below the 50 stocks. So katong ingon sa inyong client kay if ever maabot og 50 stocks below, consider na siya as out of stock. Manage supplier and customer, user and customer. So the system should allow the admin to add and update user, customer and supplier information in the system. So add, update, delete na siya. Dayon, there is a view sales. So the system should allow the admin to view the sales per week or per month including the transaction sales. Then view generated report. The system should allow the admin to view the statistical report of the following information: that total sales o transaction report. So mo na siya explanation. Table 1 shows the function 4.1 kay para ni sa katong kuan, di ba? Kani sa admin na in-access to the system panel, and the function and managed product of the system should allow the admin to add more kaya pa siya definition dari. Kuan na siya, explain na siya pera unsa. Should allow the admin to view transaction sales generated by the system per week, per month. The admin can choose the specific date he wants in order to for the system to show the sales. Then in view generated report, the system should allow the admin to view generated statistical report. This function includes total sales, inventory, product list report. The system generated total sales is the representation of total quantity sold and grand sales total. So, na explanation na rin. Then sa cashier, sa button sa cashier. So, log in. The system should allow the cashier to log in the system using the username and password to access the point of sales page.
So sa kung pa-cashier, di na siya ma-access dito sa atong panel systems panel. Instead dito siya sa ato ang point of sale page dito sa mo-access. Manage product purchase. The system should allow the cashier to purchase every time the customer orders. Di ba? Then view product list. The system should allow the cashier to view the product list in the point of sales page. Then para sa ito na non-functional requirements, unsa man ang non-functional requirements? So in this part, the researchers illustrated non-functional requirements of the system. The brief description of each non-functional requirement will be shown in table 3. So ano siya table 3? Una, so requirements name is accessibility. So the system can be accessed through laptop or PC or bisan unsa. Oh, lagi bisan asa anong laptop or PC, bisan sa cellphone gani. Availability, the system is available online or offline. Bisan pag wala kay kuryente, maka-open ka sa imong system. Deployment, the system deployed installation procedure and instruction. So appeal to mga printer ana. The reliability, the system is designed for easy understanding. Security, the system protects customer data and other confidential data. So security, gina-protect yun ang mga data ana sa customer, mga pangalan ana, age or mga unsa na siya ginakuha para sa customer info. So sa design mo na siya. This presents the system designing and describe the process flow, data flow diagram, use case diagram, identity, relationship diagram. So mo na siya ang kaning mga lisod-lisod kina puro na siya mga diagram diri. So sa aton data flow diagram, di sa nato to ibutang or di kon kay amot lang or pwede na to siya ibutang man to data flow diagram dari. Kay pwede man di ato ibutang na lang siya. Kay aron kuan man to. So to siya. Kani mo ko to chapter 4. Oops, asa man to chapter 4 ang gihatag sa kan? Di mo gihatag sa inyong kauba. Chapter 4. Nara. Ano sa nang i-appeal karon kaya aron ma-check sa design ng teacher para sa DFD ninyo pero wala pa tay ko na niya andi kulang pa ni sa kuan kulang pa ni og information kaya dapat explain nun sa ni siya. So na tay DFD. So si yung kauban may naghima ni DFD ninyo. Sa ni tarawon mi kay murag daor tayo. Nara. Okay. So natay DFD dari gihimo. Pero dili pa ni sa final DFD kaya possible na pa ni tron ani basta lang natin mapakita sa teacher. Then sa system process flow daghan pa kita himuon kinatay admin, cashier, login ug product information, stock ug sales. So karon for now atong ang nahimo nato is natay login process flow. So in the login interface, the user can input their user credentials for the system to validate it. When the username and password is correct, the system will then validate the username and password if it's the admin or the cashier. The system validates the username and password as admin. The admin can view the system's dashboard. Otherwise, if the inputted data is for the cashier, the system will display the point of sales page. So man siya ang ato ang flowchart. So tayo start. So diri makita nato atong login interface. Kung asa ta dapat mo login. So diri mag-input ta sa process, mag-input ta username ug password. Then diri kuan gyapon siya sa input niya is mag-validate siya sa user input. Then diri sa decision making nata username and password correct. If correct, if dili siya correct, mo show dapat ang iyang error message sa login page. E mo balik siya dito input og username ug password. Otherwise, if yes, so mo-validate siya admin or cashier account. Then dire mag-decision making ta if admin ba siya or dili. If admin siya, if dili siya admin, if no, so automatic siya cashier, so mo display point of sales page. Otherwise, if yes, so admin siya, display the dashboard panel. Ana. Dayon siya. Or ending. Muna to siya. Then nata UML dere. Ang cashier nato is log in and log out. Point of sale, appeal ng point of sale, check product, purchase product, calculate total, print receipt. Print receipt is para to sa mga printer na dayon. Ang cashier, kaning whereas ang kaning admin, log in and log out, ihatanan, manage user, supply customer, generate sales report, manage inventory, point of sale dayon pod. Then sa entity relationship diagram, mo ni siya kato ang kuan utrohonon pa sa di siya kay ato tong mga kuanto mga relationships, dapat to na mga relationships. Then testing and evaluation, last naman ni siya para sa chapter 4. So dagan-dagan pa tayo may muno dapat diri sa
system process flow pero at least nadatay login interface or login process flow. So mo na siya atong sundon para sa ato ang atong login. So natong button if ever kay kuan pa man deadline pa man is September 29 dito sa admin, cashier, product information, stock ug sales. Muna itong button. Then kuan ta DFD. Din sa tani mga DFD kay mga level 1, level 2 or muton sa payon sa mga kuan ning DFD. At least mapakita ninyo sa inyong teacher sa DFD. So mao na to siya tanan para sa mga discussions ani karon. So mag-add lang ko if ever mga kuan na kay September 29 pa sa deadline makahimo na to mga diagram sa daghan ta mahimo. Thank you.